Today our topic is cloning, and do you know what is the meaning of cloning? Duplicate, sir. Yes, copy of existing copy from existing one. Okay, that is called duplicate. Okay. Now, what is cloning means? Creating a duplicate copy, duplicate duplicate copy of an object is called cloning. Is called cloning. Okay, na? Cloning, creating a duplicate copy of an object is called cloning. Okay, na? Cloning can be divided into two types. Two types. One is shallow cloning, and another one is the deep cloning. Okay, na? Another one is the deep cloning. If you are not implements the clonable interface, if you are not clonable interface, then we will get clone not supported exception. Clone not supported exception. Okay, now clear, right? Yes, sir. Here, instead of assigning same reference employee E2 equal to E1. Okay, it is also possible, right? E1 reference object uh, mapped to E2 reference object. Okay, this is also possible. Instead of assigning the same reference, which points which points both variables both variables to the same object. Cloning creates a new independent object. Cloning creates a okay na. This is the one point. Cloning creates a new independent object. Okay na. What is the purpose of cloning? Cloning will be create a new independent object which points both variables to the same object. Okay, but here we are assigning the variable, one variable to another variable. But instead of that, we can create which points both variables to the same object. Cloning creates a new independent object. Okay, na, ఇది ఏం చేస్తుంది? This one, employee E2 is equal to E1, which points both variables are to the same object. Same object refer చేస్తుంది, E2 and E1. It is reference to same object. But cloning, what is the purpose of cloning? Cloning creates a new independent object. It will create new object, new independent object. Okay, now why cloning is needed why cloning is needed? You fetched a complex object from DB. Okay, complex object from DB. From DB side, if we have a complex object, it is a very complex object. While fetching that complex object, that time we can use the cloning. Okay, you want to modify, you want to modify it temporarily. Okay, for example, if you want to modify existing, we have to create one cloning object and we can modify that temporarily for that object. That time also we can use this one.
but you should not affect original object. Okay, the main purpose is whenever you are changing something on one object, those changes could not be affected on another object. In that case, we can use the cloning. Okay, na? Cloning create a copy of from an existing object. If you are changing something on original object, then it won't affect on the duplicate object. Okay, that is the thing. Because cloning creates a independent object. Okay, but it is not a dependent object. But here we are assigning apply e2 is equal to e1, then it is possible to change. Okay, change an object. For example, if I change the e1 object, then e2 is also change. Okay, but here no, it is a independent object. That is the one main case. Okay, now where can use DTO duplication? DTO, data transfer object. Okay, duplication. When we use the DTOs, data transfer objects, duplicate చేయాలనుకున్నప్పుడు we can use the cloning concept. We can use cloning concept safely. Okay, na? Next, catching systems. Okay, create snapshots. Okay, catching systems. Okay, here also we can use the it will create snapshots. Catching systems. Here create snapshots. Create snapshots. Okay, multi-threading. Multi-threading. Avoid shared object. Okay, in case of multi-threading law, where we are using the cloning means avoid shared object. Shared object mutation. Okay, now prototype design pattern. Prototype design pattern. Here also we are using the cloning concept, fast object creation. Hibernate, hibernate, JPA detached objects or JPA. Okay, there we have a detached objects. There is also we can use the cloning concept like cloning concept, cloning concept, CNCPT concept can use safely, can use safely for safe modification, for safe modification. Okay, na? And here we have a concepts. We have a important concepts. Clonable, clonable. What is that clonable? Clonable is an interface. Clonable, clonable is an interface and it is a marker interface. Marker interface. I will tell you what is the marker interface and all. Okay. Just you have to remember clonable is a interface and it is a marker interface. Okay. Now object.clone. Okay. Marker interface means which doesn't have any method. Those interfaces are called as a marker interface. Okay, clonable is an interface. In this clonable interface, we don't have any methods. Okay, so that is the reason like we can call it as a marker interface. What is the meaning of marker? First of all, what is the meaning of marker? Marker is one like a pin, right? That pin we can, for example, if you have a parcel, in that parcel we have a lot of parcels like Supriya parcel and Nerja parcel and my parcel. Okay, three, four parcels are there. So how can I identify that parcel? Which parcel belongs to whom?
How can I name. identify? We need to write a name. Okay, we need to mark a బాక్స్ అంతే కదా అవునా కదా ఆ పార్సల్ మీద మనం ఏదో ఒక మార్క్ అనేది చేయాలి అప్పుడు ఆ మార్క్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ మార్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇదర్ నేమ్ ఆర్ ఇదర్ అడ్రస్ ఇదర్ ఫాదర్ నేమ్ మదర్ నేమ్ ఆర్ డోర్ నెంబర్ ఆర్ ఎనీ సంథింగ్ వీ షుడ్ పుట్ ఆన్ ఏ లేబుల్ ఆన్ దట్ పార్సల్ ఓకే then only we can easily identify okay so here also clonable serializable okay and what is that clonable serializable and some of the methods are there remote okay these interfaces are marker interfaces these interfaces when we use the clonable interface as well as serializable interface then JVM can easily identify this object has a cloned this object has a serialized this object has a remote related things okay then JVM can easily identify that object if you are not using the clonable or serializable interface, then JVM could not be identified that object belongs to this. అర్థమైందా okay marker Sir. interface is nothing but one marking on the one some box okay ఒక బాక్స్ మీద ఒక మార్క్ అనేది ఉండాలి బాక్స్ is nothing but here object that object belongs to which interface either serializable or clonable or remote okay so this type of differentiate maintained by the marker interface then only JVM can easily identify the marker interface then it will do the operations that is the reason like we can tell clonable is a marker interface clear hmm? Sure. Clear right Sure. okay next object dot clone method okay object.clone method clone method is not available inside the clonable interface clone method is available inside the object class okay native it is a native method okay native protected method okay it is a native protected method already we know right native methods okay native methods native means like it is not a Java related method okay it is a other language methods native methods and all where it is storing hmm? ఏంది ఏది వినపరాల మీరు చెప్పేది హ్మ్? okay shallow copy is nothing but copies references okay copies references deep copy is nothing but copies complete object graph ఓకేనా ఇది shallow copy deep copy now I will tell you the definition of shallow cloning and all shallow cloning means for internal references separate copy will not be maintained in case of shallow cloning okay this is the shallow cloning what about deep cloning means for internal references separate copy will be maintained separate copy will be maintained will be maintained in case of deep cloning
deep cloning. Okay na? In case of deep cloning, we no need to bother about immutable reference types. Reference types. Okay. If we want, if we want to clone, if you want to clone an object, okay, that object class should be implemented, should be, Cloneable interface. yes, implemented by the clonable interface. Okay, now object class is having clone method implementation. అంతే కదా ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్కే ఉంటుంది క్లోన్ మెథడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ మార్కర్ ఇంటర్ఫేస్ క్లోన్ మెథడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లియర్ రైట్ అంటిల్ హియర్ Yes, sir. ఓకే నౌ internal working of clone how it is working inside the clone okay when we call when we call object.clone object.clone method then what happened first first step is jvm checks whether okay jvm checks whether class అంతే కదా ఫస్ట్ దిస్ ఇస్ ద ఫ్లో ఆఫ్ క్లోనింగ్ jvm checks sorry chck checks whether class implements clonable అంతే కదా ఫస్ట్ jvm ఏం చేస్తుంది ఎప్పుడైతే వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ కాలింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ డాట్ క్లోన్ మెథడ్ దెన్ jvm విల్ చెక్ ఫర్ ద క్లాస్ ఇంప్లిమెంట్స్ clonable ఇంటర్ఫేస్ ఆర్ నాట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇంప్లిమెంట్స్ then what happened if not if not if that class is not implemented then it throws clone not supported exception okay na if not throws clone not supported exception jvm allocates new memory okay na jvm allocates new memory whenever we are calling the object.clone method then jvm will allocate the new memory next field by field copy happens okay field by field copy happens అంటే for example string id int id string name okay that is called as a field right each field has a copy happens okay each field has a copy happens primitive values copied directly primitive values primitive what are the primitive data types Are Hmm. directly Okay, about primitive the values copied directly, not required. This is called as a shallow cloning. Okay, not required to do anything. Just primitive values directly cloning. But reference types it is difficult. Okay, object references copied as a reference. Okay, na object reference as copied as a reference ఓకేనా ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్సెస్ యాజ్ కాపీడ్ యాజ్ ఏ రెఫరెన్స్గా స్టోర్ చేస్తుంది ఓకే ఇట్ వోంట్ ఇంటర్నల్ డెప్త్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇంటర్నల్ రెఫరెన్సెస్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో టు డీప్ క్లోనింగ్ ఓకేనా దట్ మీన్స్ దట్ మీన్స్ ప్రిమిటివ్ primitive is called is belongs to shallow cloning okay now objects belongs to that means reference types huh?
reference types. Whatever the reference types belongs to deep cloning. Okay, now shared references. For example, shared references. Objects reference types belongs to deep cloning. I said right. Shared references. Internal references separate copy will be maintained in case of deep cloning. But internal references separate copy will not be maintained in case of shallow cloning. Okay, here internal references separate copy will be maintained. Separate copy will be maintained. Maintained will be maintained in case of deep cloning. Okay, but shallow cloning means shared references. Okay, shallow cloning means shared references. Shared references in case of shallow cloning. I said shared references is nothing but just copied the references. See here, object references has copied as a reference in case of shallow cloning. Clear until here. Now, I said clonable is a marker interface, right? Clonable is a marker interface. Clonable is a marker interface. How do we write the clonable interface? Public interface clonable. Cloneable. Clonable. This is the structure of interface of clonable. Okay. Here we don't have any methods. We don't have any methods. That is the reason we are telling is a marker interface. Okay, that is the reason we are telling as a marker interface. Purpose. What is the purpose of marker interface? I already tell right. Tells JVM. Tells JVM. This class allows. This class allows cloning. That means this object belongs to clonable object. This object belongs to cloned object. This is represents by the marker interface. This is represent by the marker interface. ఓకేనా మార్కర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంది ఏదైనా ఒక మార్క్ ఇచ్చి ఆ మార్క్ ను చూసి మనం గుర్తుపడతాం ఇప్పుడు ఏదైనా అంతే ఒక లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఒక లార్జ్ కంటైనర్ ఉంటుంది ఆ కంటైనర్లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు అమెజాన్ అవుతుంది అమెజాన్లో ఎన్ని వచ్చాయి ఒక కంటైనర్ నుంచి ఎన్ని వచ్చాయి కనీసం మన ఊర్లో ఎంతమంది అయితే ఆర్డర్ పెట్టుకుంటారో ఆ ఆర్డర్స్ అన్ని అమెజాన్లో వచ్చాయా రావా వచ్చాయా రావా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎలా కనుక్కుంటారు ఈ పార్సల్ ఎవరికి అని దానిపైన పేరు ఏదో ఒకటి చూసే కదా కనుక్కుండేది దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ మార్కర్ ఓకే గుడ్ నౌ క్లోన్ మెథడ్ ఓకే ఆబ్జెక్ట్ డాట్ క్లోన్ మెథడ్ అంతే కదా ఓకే ఇట్ ఈస్ ఎ నేటివ్ ప్రొటెక్టెడ్ మెథడ్ ఇది ఎలా ఉంటుందంటే హౌ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ప్రొటెక్టెడ్ ఓకే నేటివ్ is a keyword object it is a return type and a clone is a method this is the way okay this is the way it is implementing throws clone not supported exception okay na this is the method
Now here protected. What is the meaning of protected? Protected చెప్పండి. What is the protected? చెప్పండి. You can access within the subclass existing another process. Okay. Accessible in subclass. Yes. Native. What is the native keyword? Implemented in JVM. Okay, na? Or native code. Native code means like other programming like C, C++ and all. Okay, already I told you, right? The types of cloning. Types of cloning. First one is the shallow cloning. Second one is the Deep clone. deep cloning. Okay, na? Shallow cloning ఏం చేస్తుంది? ఆల్రెడీ చెప్పిన ఇంటర్నల్ రెఫరెన్సెస్. ఇంటర్నల్ రెఫరెన్స్ సపరేట్ కాపీ. Not చెప్పండి. maintained. ఇంటర్నల్ రెఫరెన్సెస్ separate copy will not be maintained. Separate copy will not be maintained. Maintained. ఓకేనా? ప్రిమిటివ్ ఫీల్డ్స్ ఏదైతే ప్రిమిటివ్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయో అవి బిలాంగ్స్ టు షాలో క్లోనింగ్. కాపీడ్ ఇండిపెండెంట్లీ. ఓకేనా? ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్సెస్ కాపీడ్ యాజ్ రెఫరెన్స్. ఓకేనా? సో నెస్టెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ షేర్డ్. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే వీ హ్యావ్ ఏ this is the original object ఏది అడ్రస్ ADDRESS అడ్రస్ ఈజ్ ఏ సారీ ఎంప్లాయీ ఈజ్ ఏ ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్ట్. ఇట్ ఈజ్ ఏ ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకేనా? ఓకే, ఇది ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం. ఇదేంటంటే ఎంప్లాయీ హ్యాజ్ అన్ అడ్రస్ ఆబ్జెక్ట్. దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్? Employee created one new object, right? New object when we do the cloning. Then for this address object, in case of shallow cloning, what happened? Same address object happened. Nothing cloning created. Okay, nothing cloning. Nothing cloning means it won't create a new object for address. Okay, now I'm going to write the uh, program. Package clonable example. ఓకేనా? క్లోనబుల్ ఎగ్జాంపుల్లో మ్యాక్సిమం ఎంప్లాయీ ఇవే బాగుంటాయి. ఓకేనా? ఎంప్లాయీ ఈజ్ ఏ క్లాస్. ఎంప్లాయీ ఈజ్ ఏ క్లాస్. అర్థం చేసుకోండి బాగా. ఇంట్ ఐడి. ఓకే, స్ట్రింగ్ నేమ్ constructor. I am going to create one constructor. Okay, this is the employee object. Now I am going to take one test class. Okay, now one test class. Here I am taking one main method. So inside main method I am taking employee object. Employee serial version ID కాదు, clonable employee clonable example emp1 here.
Okay, but here we don't have salary, right? So that's the one. This is the this is the one. And employee E2, employee EMPLOYE, employee E2 Srini. Okay. For example, if we are not using cloning method, that time what we need to do? That employee one object we are sharing to employee two object like this. అంతే కదా? Yes, sir. Okay, if we don't have a clone related things, then we can share this one. Okay, so get, if you are trying to get employee one, employee one, not employee one, employee two, first employee one also, employee one dot ID, okay, and employee one dot name, okay now, name, okay, okay, employee name. This is the employee one object. The same thing we are going to print employee 2, employee 2, employee 1 dot employee 1. Now I'm going to run the program. ఏమైంది వన్ ఎంప్లాయీ వన్ శ్రీని ఎంప్లాయీ టూ ఆల్సో శ్రీని అవునా కదా కాపీ అయిందా అంటే దీంట్లో ఏదైతే ఎంప్లాయీ వన్లో ఉంటుందో అది ఎంప్లాయీ టూలోకి వచ్చిందా రాలేదా అంటే ఎంప్లాయీ టూ వచ్చి ఎంప్లాయీ వన్ షేర్డ్ అయింది కదా షేర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ కదా అంటే ఈ వాల్యూస్ అని దాంట్లోకి కాపీ అయినట్టు చూపించాను కదా బట్ Yes, ద sir. ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ హియర్ ఇఫ్ ఐ చేంజ్ if I change employee 1 dot id equal to 20, okay na employee id equal to 20, that time I am going to execute the program, then see, okay, employee id changed, right, both one employee 1 changed, employee 2 also changed. Okay, that means original object is also, when we changed the original object, then a duplicate object is also changed without cloning, without cloning. Okay na, clear ah? Yes, sir. Okay, now we are doing the cloning concept. Now we are doing the cloning concept. So how do we clone? How do we do? Okay, I'm taking clone test. Okay, clone test, clone test. Here I'm doing the taking the main method. Okay, here I'm taking the main method and employee emp1 is equal to this one. Okay, now employee one this one. Now employee emp2 equal to employee of emp1 dot clone, emp1 dot clone, not visible compilation error because clone method we are not overridden, right? So that is the reason compilation error, not visible, not visible. That is the reason we are getting the compilation. Now I'm going to print employee1 dot employee2 objects, employee1 dot id, okay, employee2 dot id, okay now employee1 dot name, employee2 dot name, 2 dot name, okay. Now clone method, this is the clone method. So here in this is the employee, right? So we need to first step in the, we need to implement the Include clonable clone interface. This is the first interface. step.
Once we implemented this one, then it is showing like we have to generate a clone method. Okay, just you can create a clone method. This is the one, employee clone method. Okay, now employee clone method. So once it is generated, employee clone, employee super data clone method to do copy mutable state here. Okay, so the clone cannot change the internals of the original return clone method. Clone not supported exception, new throws, assertion, error. Clear, right? Until here. Okay. So the super.clone has this. Super data clone is nothing but like object class. Okay, return clone, right? This is the return clone object. This is the super data clone. Okay, object class. Okay, it is calling Sir, the clone అని object. పెట్టినా సరిపోతుందా సార్? ఆహా లేదు. డాట్ క్లోన్ అంటే అది వేరు. అంటే మనం ఇక్కడ పెడతాం. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇక్కడ పెట్టినాం కదా. ఈ ఎంప్లాయీ వన్ డాట్ క్లోన్. ఓకే, ఎంప్లాయీ వన్ డాట్ క్లోన్ ఇలా రాస్తాం. ఓకే, బట్ హియర్ when we write the clone method overridden, right? That time we have to use the super dot clone. Okay, super dot clone. Okay, here we have a object. For example, like object class clone method, how it is happening? Public object to clone throws clone not supported exception, right? But here the object class, like whatever the class is written, employee class. Here it is written in the employee class. First, సార్ అక్కడ మన okay na, employee one Srini, employee one Srini, employee two Srini, employee two Srini. Okay, now I'm going to change. Now I'm going to. Okay. Now I'm going to change. అంటే మళ్ళా క్లోనింగ్ జరిగితే మళ్ళీ వస్తుంది. ఎంప్లాయీ వన్కి చేంజ్ చేసినాం అప్పుడు మళ్ళీ వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. emp1 డాట్ నేమ్ శ్రీను 12. ఓకేనా? నౌ see here only one only affected. Okay, it won't affect this one. అర్థమైందా? It has a cloned object. It is original object. Okay, I changed the employee one object, but it won't affect on employee two. That is called as a cloning. Okay, for example, if you want internal understanding, just you can run the this one hash code method. Okay, emp1 emp1 double equal to emp2 first. Okay, now system dot out dot println emp1 dot equals to emp2 system dot out dot println emp1 dot hash code. Okay, that's it. Now see, run the program. ఓకే, ది ఈఎంపీ1 యొక్క హ్యాష్ కోడ్, ఈఎంపీ2 యొక్క హ్యాష్ కోడ్ బోత్ ఆర్ సేమ్ ఆర్ డిఫరెంటా? డిఫరెంటా కాదా? అదే డిఫరెంట్. మనం ఇక్కడ కానీ ఇది రాసినాం అనుకో, ఇక్కడ ఇక్కడ రాచా చూడండి. సేమ్ ఏదైతే ఇది ఉంటుందో ఇక్కడ రాచే. ఇప్పుడు చూడండి హ్యాష్ కోడ్ ఏమవుతుందో. సేమా కాదా? ఈఎంపీ1 సేమ్, ఈఎంపీ2 సేమ్. ఇది క్లోనింగ్ జరగల. ఓకేనా? ఇది క్లోనింగ్ జరగల కాబట్టి సేమ్ ఆబ్జెక్ట్, సేమ్ ఆబ్జెక్ట్. బట్ హియర్ వీ హ్యావ్ ఏ డిఫరెంట్. అవునా కదా? Here we have a different. This is ఎస్ the సార్. one. This is the one. All are false because it is a different hash code object. Okay, na? This is called as a cloning. Clear? ఎస్ అర్థమైందా సార్. లేదా?
ఉమ్, అర్థమైందా? ఓకే. సార్ ఇంతకుముందు క్లాసులో మన ఎంప్లాయీని రిటర్న్ చేశాను చూసాం సార్. ఆ, అక్కడ క్లోన్ మెథడ్ రాసానంటే డిఫాల్ట్ మెథడ్ అదేనా లేకపోతే ఏ మెథడ్ అయినా మనం పెట్టుకోవచ్చు సార్. ఈ విధంగానే రాయాలి క్లోన్. ఓకేనా, క్లోన్ ఈ విధంగా రాయాలి. అంటే క్లోన్ అని ఖచ్చితంగా మెథడ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా సార్ అక్కడ ఎంప్లాయీ కంపల్సరీ. పక్కన క్లోన్ ఉంది. ఇప్పుడు చూసినావు కదా, ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది కదా మనకు. ఇక్కడ నేను రాసిన చూడు, నాట్ విజబుల్ అని. ఎప్పుడైతే క్లోన్ రాసినామో ఇది నాట్ విజబుల్ ఎందుకు వచ్చింది? క్లోన్ మెథడ్ లేదు కాబట్టి. ఇప్పుడు చూడు, నేను ఇక్కడ కమెంట్ పెట్టిన. కమెంట్ పెడితే ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? క్లోన్ అనేది ఎర్రర్ వచ్చింది, నాట్ విజబుల్. దట్ మీన్స్ క్లోన్ మెథడ్ ఈజ్ నాట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ యువర్ టార్గెట్ క్లాస్. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. This is also we can write. Okay, this is also can write. Okay, happened right? Okay, this is also can write. Two ఎస్ ways we సార్. can do. See, protected object to clone method, super.clone. Okay, super.clone throws clone not supported exception, super.clone method calling. But here, our class, I have written instead of object class, our class, employee class I have written. And here, I am throwing the employee clone, employee.super.clone. Here, throws clone not supported exception. That is the reason like it is expecting here also throws clone not supported exception. For example, if we are using try and catch block, then not required to throws in main method. Throws in main method. Okay, అది ఎక్సెప్షన్ కాన్సెప్ట్లో ఆల్రెడీ కవర్ చేసినాం ఇది. త్రోస్. ఎస్ సార్. ఓకే, నౌ షాలో క్లోనింగ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ షాలో క్లోనింగ్? ఆల్రెడీ మనం చెప్పినాం కదా షాలో క్లోనింగ్ అంటే ఏందో. ఇప్పుడు ప్యాకేజ్ తీసుకుందాం. షాలో క్లోనింగ్ ఎగ్జాంపుల్. Separate class will not be maintained in case of shallow coding. ఓకే, షాలో క్లోనింగ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇన్ షాలో క్లోనింగ్ ఎగ్జాంపుల్, వన్ క్లాస్ is స్టూడెంట్ క్లాస్ తీసుకుందాం. A student and another class is address. Address class తీసుకుందాం. ఓకే, స్టూడెంట్ అండ్ అడ్రస్ క్లాస్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ క్లాస్ ఏమేమి తీసుకోవచ్చు? స్టూడెంట్ క్లాస్లో ఇంట్ ఐడి, స్ట్రింగ్ నేమ్, నెక్స్ట్ అడ్రస్. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద స్టూడెంట్ క్లాస్. అడ్రస్ అనేది ఇక్కడ రాసుకున్నాం. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఆ అడ్రస్ ఇక్కడ రాసుకున్నాం అంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి? అడ్రస్ హ్యాజ్ ఎ రిలేషన్షిప్, రైట్? హ్యాజ్ ఎ రిలేషన్షిప్. హియర్ Yes, దిస్ sir. ఇస్ ద అడ్రస్. సో హియర్ ఆల్సో వీ కెన్ రైట్ city and state. Okay, these two fields available here, and these three fields are available, id, name. But in case of shallow cloning, address doesn't have a internal reference, like it cannot be copy internal reference. అడ్రస్ కాపీకి అడ్రస్సే వస్తుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఎట్లా రాసుకున్నాం? ఎంప్లాయీ 2 ఈజ్వల్ టు ఎంప్లాయీ 1 ఎలా రాసుకున్నాము, సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది అంటే అడ్రస్కి అడ్రస్సే వస్తుంది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ షాలో క్లోనింగ్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ షాలో క్లోనింగ్. ఓకేనా, here you should implement the Yes, sir. clonable interface. Now one test class. I'm going to take shallow test class. Okay, in shallow test class, one main method తీసుకో. మెయిన్ మెథడ్ తీసుకున్నాం. ఈ మెయిన్ మెథడ్లో మనం ఏం చేస్తాం? అడ్రస్ ఏడు ఎంప్లాయీ కదా, స్టూడెంట్ పెట్టుకుందాం. స్టూడెంట్ కామ్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ అంటే ఫస్ట్ ఏం చేసిన
అడ్రస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన ఓకేనా, అడ్రస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినాం. మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టూడెంట్కి ఇది ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసినాం ఓకేనా. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ షాలో క్లోనింగ్ స్టూడెంట్ emp1 dot clone method. Okay, clone method throwing the exception. Why? Because here also it is throwing the exception, right? Okay, see, throws clone not supported exception. That is the reason, like shallow cloning, it is throwing the exception. Now gone. Okay, casting, it is expecting casting. Okay, it is expecting casting because here student object employee to, so it is expecting cast expression to com dot example. Okay, it is expecting this one. Why? Because here we are returning the object clone method. Okay, return type is object. So but here we are putting the employee, so that is the reason, like we need to cast type casting. You know, right? What is that casting? What that casting name? The casting ఏమంటారు? Converting from one data type into another data type. Explicit typecasting, not implicit typecasting. Okay, explicit typecasting. Okay, good. నా చూడండి ఇక్కడ ఎంప్లాయీ టూకు షాలో క్లోనింగ్ జరిగింది. ఎంప్లాయీ వన్, ఇది ఎంప్లాయీ వన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఎంప్లాయీ టూ కూడా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. మోడిఫైయింగ్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ టూ విల్ ఎఫెక్ట్ ఎంప్లాయీ వన్ డ్యూ టు ద షాలో క్లోనింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆఫ్టర్ మోడిఫికేషన్ ఎంప్లాయీ టూ అడ్రస్, ఈడ గెట్ అడ్రస్ రాసిండు, సెట్ స్ట్రీట్ రాసిండు. హియర్ వీ డోంట్ హ్యావ్ సెటర్ అండ్ గెటర్ మెథడ్, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్, లైక్ వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ చేంజ్ ఇట్. ఓకే, ఫస్ట్ ఫస్ట్ చూడండి మీరు ఏమైంది. ఓకే, ఇది కామెంట్ పెట్టేసి ఓకేనా, ఇది కామెంట్ పెట్టేసాం. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఏమైంది, ఎంప్లాయీ వన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది, ఎంప్లాయీ టూకి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది, అంతే కదా. ఇది ఒక సపరేట్ ఆబ్జెక్ట్, ఇది ఒక సపరేట్ ఆబ్జెక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ చేంజింగ్ ఆన్ ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ వోంట్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద డూప్లికేట్ ఆబ్జెక్ట్. అవునా కదా, Yes, కరెక్టా కదా. ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ షాలో క్లోనింగ్లో అడ్రస్ అనేది రెఫరెన్స్ టైప్ కదా, అడ్రస్ ఈజ్ ఏ రెఫరెన్స్ టైప్, ఇట్ ఈస్ ఏ రెఫరెన్స్ టైప్. In case of shallow cloning, address reference type will be maintained separate copy. Is it maintained? no, sir. No, right? No, sir. So now we can enable. Okay. Now, if I change address, employee 2 dot address, employee 2 dot okay, address dot city equal to చేసినాం అనుకో. ఇప్పుడు ఐ మాడిఫైడ్ ద అడ్రస్ ఆబ్జెక్ట్ 456 ELM స్ట్రీట్. ఆఫ్టర్ మాడిఫైయింగ్, సి, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆఫ్టర్ మాడిఫైయింగ్ సిటీ విలే, సిటీ విలే, ఆఫ్టర్ మాడిఫైయింగ్ 456, మాడిఫైయింగ్ ఎంపీ2 అడ్రస్, ఆఫ్టర్ మాడిఫైయింగ్ ఎంపీ2 అడ్రస్, ఎంపీ2. ఓకే, ఇక్కడ మాడిఫికేషన్ రావాలి కదా. ఆఫ్టర్ మాడిఫైయింగ్ ఎంపీ2 I'm going to modify the address object emp2 dot address object dot city equal to New York. This is the one. Now after modifying we should display different one. Okay, city value, city value.
Yeah, yeah, oh, sorry. We are doing for city, right? I'm checking the state. Okay. See here, city is 123 Main Street, but city is New York here. దీన్ని బట్టి అర్థమైంది ఏంది? అర్థమైంది ఏంది? చేంజ్ అయింది సార్. చేంజ్ అయింది. చేంజ్ అయిందంటే ప్రాబ్లం ఏంది? ఆఫ్టర్ చేంజింగ్ ఇట్ వోంట్ అడ్రస్ ఆబ్జెక్ట్కి కాపీ అనేది క్రియేట్ కాల. ఎస్ సార్. ఓకేనా? ఆబ్జెక్ట్కి అడ్రస్ ఆబ్జెక్ట్కి కాపీ అనేది క్రియేట్ కాల. షాలో క్లోనింగ్కి ఇంటర్నల్ రెఫరెన్స్ సపరేట్ కాపీ విల్ నాట్ బి మెయింటైన్డ్. అడ్రస్ రెఫరెన్స్ ఇది దీని మాదిరిగా అడ్రస్ రెఫరెన్స్ కాపీడ్. ఓకేనా? ఇక్కడ ఇప్పుడు హియర్ ఐ చేంజ్డ్ దిస్ వన్ అండ్ బోత్ చేంజ్డ్. ఎంప్లాయీ 1 అండ్ ఎంప్లాయీ 2 both are changed. Okay, so here also same, right? I changed only for employee 2. Okay, మీకు అర్థమవుతుందా లేదా ఎంతకో? I changed only for employee 2, but even employee 1 has also changed, right? అర్థమైందా? సార్ అదే కానీ నేను ఇక్కడ కానీ చేంజ్ చేసిన అనుకో, నేమ్ చేంజ్ చేస్తా చూడండి. ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ 2 డాట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు వేణు. ఓకేనా? ఇక్కడ నేను వేణు ఇచ్చిన. ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ ఏది రావాలి? వేణు. వేణునే రావాలి, రైట్? వచ్చిందా? వేణు వచ్చిందా? ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయిందా? శ్రీని అనేది నాట్ ఇది ఎంప్లాయీ 1 అనే ఆబ్జెక్ట్ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయిందా? ఇట్ వోంట్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ నాట్. ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్ట్. ద మోడిఫికేషన్ విల్ బి అప్లికబుల్ ఆన్ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్, కాపీడ్ ఆబ్జెక్ట్. కరెక్టే కదా? ఎస్ సార్. Modifications applicable on second object but not applicable on first object. But in case of address, both are affected. అవునా కదా? ఇక్కడ న్యూయార్క్, ఇక్కడ 123 ఉంది. బట్ ఐ చేంజ్డ్ ఓన్లీ ఫర్ ఎంప్లాయీ 2, బట్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ ఫర్ అడ్రస్ ఫర్ ఎంప్లాయీ 1. ఓకే, దట్ ఈస్ ద షాలో క్లోనింగ్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డీప్ క్లోనింగ్, ద అడ్రస్ ఈజ్ ఆల్సో చేంజ్డ్. ఓకే, అడ్రస్ ఈజ్ ఆల్సో cloned. Okay, how do we maintain the this one in case of shallow cloning, in case of deep cloning? Okay, deep cloning. Deep cloning example. Okay na? Deep cloning example, shallow cloning example, deep cloning. Deep cloning అంటే ఏంది? ఇప్పుడు మనం ఓన్లీ స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మాత్రం ఇంప్లిమెంట్స్ క్లోనబుల్ ఇంటర్ఫేస్ రాసినాం. బట్ హియర్ వీ షుడ్ రైట్ clonable interface. Then you have to generate a clone method implementation. Then it can do. Okay, now if you run the shallow test కదా, rename it. Okay, this is the deep cloning. So if I am executing the deep cloning, then we'll see New York, city value. Okay, New York, but when so in case of deep cloning, we need to change something. Okay, here ఏం చేయాలంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డీప్ క్లోనింగ్ లో అడ్రస్ అయిపోయింది. అడ్రస్ కి we did a cloning. Okay, in case of this one,
Here we have to change. Okay, here we have to change. ఓకే స్టూడెంట్ సూపర్ డాట్ క్లోన్ అడ్రస్ డాట్ క్లోన్ అంటే రెండుకి కదా మనం చేయాల్సింది. ఓకేనా, రెండుకి చేయాలి కాబట్టి ఓకే, డన్. ఓకే, ఏమైంది ఇప్పుడు? అయినలా, వీటికి కూడా అయినలా. ఇంతకుముందుకి ఏమొచ్చింది? సిటీ వచ్చి న్యూయార్క్ వచ్చిందా ఇక్కడ? ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది? 1 2 3 మెయిన్ స్ట్రీట్ వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ డీప్ క్లోనింగ్. అర్థమైందా లేదా? హలో, హలో గైస్, ఆర్ యు దేర్? Did you understand, right? In case of deep cloning, separate copy will be maintained for the reference. This is the address is a reference variable. Here address class also we should implement the clonable interface, and whatever the clone method overridden would be happened here, like happened here. Okay, clone method overridden is also happened here. Now go to student class. So here whatever the this one, right, whatever the student class here, this is the has a relationship, right? Which class has maintained the has a relationship, in that class we are creating the clone method for both classes. Student is equal to student super dot clone method, and address is also we have to do address dot clone. Okay, we have to do address dot clone means like this is the address. Which one it is calling? This address dot clone. Okay, student dot address. From here which class? Student dot address. This class represent this reference, and we are doing the clone method, then it will return the student object, then it do. అర్థమైందా లేదా? ఇది లాజిక్, మెయిన్ డీప్ క్లోనింగ్ వచ్చి ఇది లాజిక్. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ వన్. Student super dot clone, next address dot clone, then return student dot address, then return student. Okay. Hmm. మీకు అర్థమైందా లేదా ఇంతకో? ఓకే. అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే ఈజీనే అది. ఓకే, డీప్ క్లోనింగ్ ఆల్రెడీ we have seen practically, right? In deep cloning, entire entire object graph copied, అంటే entire address class address object copied అని అర్థం. Nested object also cloned. Okay. Each object, each object becomes independent. Becomes independent. Each object becomes independent. ఓకేనా? అంటే ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చి ఎంప్లాయీ అడ్రస్, క్లోన్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చి క్లోన్ మెథడ్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చి ఎంప్లాయీ క్లోన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎంప్లాయీ క్లోన్ టు అడ్రస్. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద వన్. డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్. అర్థమైందా? డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇది డీప్ క్లోనింగ్, షాలో క్లోనింగ్ అంటే. డిఫరెంట్ రెఫరెన్సెస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ షాలో క్లోనింగ్ అండ్ డీప్ క్లోనింగ్? షాలో క్లోనింగ్ అండ్ డీప్ క్లోనింగ్. ప్రిమిటివ్ కాపీ అంటే షాలో క్లోనింగ్లో ఏమవుతుంది? షాలో క్లోనింగ్లో ప్రిమిటివ్ కాపీ వాల్యూస్ కెన్ కాపీ in case of shallow cloning. Primitive values
values can copied in case of deep cloning. అంటే ప్రిమిటివ్ వాల్యూస్ షాలో క్లోనింగ్లో అవుతుంది, ప్లస్ డీప్ క్లోనింగ్లో కూడా అవుతాయి కాపీ. అర్థమైందా ఈ పాయింట్? సార్. ఓకే. నెక్స్ట్ రెఫరెన్స్ కాపీ. Copy shared. Here in case of shallow cloning behaves as shared ఆబ్జెక్ట్. అంటే E1 డబుల్ ఈక్వల్ టు E2, E1 ఈక్వల్ టు E2 ఏ విధంగా అవుతుందో ఆ విధంగా షేర్ అవుతుంది అన్నమాట, షేర్డ్ ఆబ్జెక్ట్. బట్ రెఫరెన్స్ కాపీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డీప్ క్లోన్ అవుతుందా కదా, cloning new object, which means cloned. Okay, next independent. In case of shallow cloning, no, it won't create independent nested objects. Okay na? In case of deep cloning, created independent nested objects. Nested object. Independent nested object. Okay na? Performance wise, shallow cloning is fast. Deep cloning is slow. ఎందుకంటే ఇంటర్నల్ రెఫరెన్సెస్ అన్నిటికీ కాపీ క్రియేట్ కావాలి కదా, కాబట్టి దీంతో పోల్చుకుంటే అది స్లో. ఓకేనా? మెమోరీ యూసేజ్ ఈజ్ లెస్ బికాస్ ఇట్ వోంట్ copy much more. Only primitive data types and remaining things and all shared. Memory usage is more. Safe for mutable object. Okay, safe for in shallow cloning. Shallow cloning is not safe for mutable objects. Okay, deep cloning ki safe for deep cloning, safe for mutable objects. String is a mutable or immutable? Mutable. String buffer is a mutable or immutable? Mutable. Okay, so for string buffer, shallow cloning is not safe, but deep cloning is safe for string buffer. Okay, mostly, what are the interview questions can ask? Why string behaves safely in shallow cloning? Why string behaves safely in shallow cloning? Because, చెప్పండి, because string is a immutable. Mutable. Hmm. ఓకేనా? Example, string str equal to hello. Hello. ఓకేనా? If you are changing
చెప్పండి. If you are changing, what happened? New object created internally. అవునా కదా? ఇప్పుడు Yes, ఫర్ sir. ఎగ్జాంపుల్ str, if you are creating str is equal to hello, right? For example, str equal to hello, my name is and Srini అని అనుకో. అప్పుడు ఏమవుతుంది? దిస్ వన్ క్రియేటెడ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్, this one created one object, one new object in literal. This one is also created one object. This one also created one object. అవునా కదా? So Yes, sir. that is the reason it is safe. ఇంకా okay, nowadays like clone method nobody used frequently. Okay, because we have a lot of design patterns came. Okay, here effective Java recommendation like without cloning, what are the things we can use? Avoid a clonable interface. Avoid a clonable interface. What we can do? Copy constructors. Constructors. Copy constructors. Copy constructor కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా, ఆల్రెడీ మీకు చెప్పినాం కదా కాపీ కన్స్ట్రక్టర్ అని. ఫ్యాక్టరీ మెథడ్స్, బిల్డర్ patterns. Okay, these are the factor methods and builder pattern or design patterns. Okay, so by using these three we can do the cloning behavior. Okay, now first one is the builder, alternative one is copy constructor. Copy constructor is most advanced one. Better alternative serialized based deep cloning. Okay, that's it. Why clonable is a marker interface? To tell JVM cloning is allowed. What happens if clonable not implemented? What happens? It will throw the clone not supported exception. Not most of the exception. Okay, does constructor execute during cloning? No. Does constructor execute? Does constructor execute during cloning? No, no. ఎందుకు no? JVM directly copies the memory. JVM directly copies memory. దాని యొక్క మెమొరీని కాపీ చేస్తుంది instead of executing the constructor. What is the purpose of constructor? Object creation, right? Okay. JVM, okay, object creation. So when it calls the constructor, then it will create the object. But here, does constructor is good during cloning? Cloning concept లో constructor ని కాల్ చేయాల్సిన పని లేదు. Direct JVM will copy the memory. Is clone just only clone and రాచే? It is a deep copy. Deep copy, no, because internal references cannot. No. Default is shallow cloning. ఈ విధంగా మనం రాసిన అనుకో default clone method is shallow. ఓకేనా? Can private fields be cloned? Yes, we can clone. Private fields also we can clone. Default is shallow copy. Can private fields be cloned? Yes, right?
Memory level copy. Memory level copy. Why clone is protected in object class? చెప్పండి ఎవరైనా. Why clone method is protected in object class? Protected at ఏంది? Within the package plus subclass in existing another package, right? To restrict direct access. ఎందుకు ప్రొటెక్టెడ్ యూజ్ చేసిందంటే టు రిస్ట్రిక్ట్ డైరెక్ట్ యాక్సెస్ అని రెస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి ప్రొటెక్టెడ్ యూజ్ చేసాం. సబ్ క్లాస్ షుడ్ ఎక్స్పోజ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ. అవునా కదా? సబ్ క్లాస్లోనే కదా ఇది కాల్ అయ్యేది. విచ్ ఈస్ బెటర్, క్లోన్ మెథడ్ ఆర్ కాపీ కన్స్ట్రక్టర్? కాపీ కన్స్ట్రక్టర్ ఇస్ బెటర్ దాన్ క్లోన్ మెథడ్. Immutable objects can avoid clone problems, clonable methods. Okay. Nowadays, nobody used the clonable interface. So we have a builder, design pattern mappers, copy constructors. Most of many concepts are there. If using clone method, then override properly. Deep clone mutable fields. Call super.clone method. Avoid shared references. These things, these are the difficulties available. So that is the reason like nobody used the cloning concept. Okay, that's it. Sorry.